आता फॉर्म्युला तयार करायचे आपल्याला, आपण बघितलं होतं की नेक्स्ट मेथड आहे आपली फॉर्म्युला मेथड. मग फॉर्म्युला मेथड सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला एक फॉर्म्युला तयार करायचा, त्यात आपण कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथडचा वापर करणार आहे. सपोज आपल्याकडे जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलं एखादं, ax² + bx + c = 0 ह्या टाइप मध्ये आपला स्टँडर्ड फॉर्म माहिती आहे सर्वांना, ax² + bx + c = 0 ह्या टाइप मध्ये जर असेल तर आपण फॉर्म्युला कसा फॉर्म करणार ते बघा. आता आपण कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड मध्ये बघितलं होतं की x² चा जो कोएफिशियंट असेल तो 1 असला पाहिजे. जर नसेल तर आपण त्याला थ्रूआउट इक्वेशनला डिवाइड करून त्याला 1 बनवतो. तर इथे बघा x² चा कोएफिशियंट a, तर आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्मचं कन्वर्जन करायचंय कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड साठी. म्हणून आपण काय करणार, याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट म्हणतो मी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आता बघा डिवाइडिंग, आता आपल्याला a कॅन्सल करायचं म्हणून आपण काय करणार, या पूर्ण इक्वेशनला a ने डिवाइड करणार. मग काय, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय a, then we get ax² upon a plus bx upon a plus c upon a = 0 ह्या टाइप मध्ये मिळालं. आता a गेट कॅन्सल, therefore we get x² + b upon a x plus c upon a = 0 हा झाला. परत कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड वापरायची आपल्याला. इथे कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड मध्ये आपण बघितलंय की मिडल जी टर्म असेल त्याचा कोएफिशियंट घ्यायचा. मिडल टर्म आहे आपल्याकडे x आणि x चा कोएफिशियंट आहे आपल्याकडे b upon a. तर मिडल टर्मचं काय करतो आपण, हाफ करतो. आता हाफ जर केलं, b upon a चा हाफ काय मिळेल आपल्याला, b upon twice a. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रोसिजर काय, ती जी मिळालं आपल्याला b upon twice a, ह्या टर्मचा काय करायचं आपल्याला, स्क्वेअर. दिस इम्प्लाइज मिळाला आपला b² upon 4a². हे जर मिळालं ते आपल्याला ऍड आणि सबट्रॅक्ट करायचं इक्वेशन मध्ये. therefore we get x² plus b upon a x plus b² upon 4a² minus b² upon 4a² plus c upon a = 0. त्याच्यानंतर कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड मध्ये आपण बघितलं असे दोन पेअर बनवून घ्यायच्या. फर्स्ट पेअर म्हणजे एक परफेक्ट स्क्वेअर असेल. आता तो परफेक्ट स्क्वेअर आपण असा लिहितो, फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर रूट घ्या, x² चा स्क्वेअर रूट x, मिडल टर्मचं साइन घ्यायचं प्लस, आणि लास्ट टर्मचा परत स्क्वेअर रूट. लास्ट टर्मचं स्क्वेअर रूट काय मिळेल आपल्याला, b upon twice a, कारण b² चा स्क्वेअर रूट b आणि 4a² चा स्क्वेअर रूट twice a आणि याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर होल टर्मचा. पुढे बघा, आता इथे काय करावं लागेल आपल्याला, हे मायनस साइन कॉमन काढलं मी. कॉमन काढल्यानंतर हा b² upon 4a² जसं तसं लिहितो, मायनस होऊन जाईल तो प्लस. पुढे बघा, आता प्लसचा झाला मायनस, पण मला आता डिनॉमिनेटर सारखा करायचा. इथे 4a², इथे पण 4a² बनायचा आहे. म्हणून काय करावं लागेल, c ला 4a² ने 4a ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणून इथे मिळेल मला 4a² = 0. ह्या दोन टर्म मिळाल्या. पुढे बघा, therefore x plus b upon twice a ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस, इथे काय होणार आहे, 4a² 4a². डिनॉमिनेटर जर सारखा असेल तर आपण ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करताना डिनॉमिनेटर जसाचे तसा लिहितो, म्हणजे तो होईल 4a². त्याच्यानंतर वरची जी टर्म मिळेल आपल्याला
न्यूमरेटरचे आपण सबट्रॅक्शन करणार जसेच तसे 4ac इथपर्यंत क्लिअर. नेक्स्ट स्टेप बघा. therefore in next step x plus b upon twice a bracket square minus b square minus 4ac upon आपल्याला याला स्क्वेअरच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं म्हणून याला रूट पण टाकून द्यायचे या टर्मला लगेच रूट. आणि 4a स्क्वेअरचं रूट जर काढलं आपण तर काय मिळेल 4 चं रूट 2 आणि a स्क्वेअरचं रूट a. आता याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर करायचा म्हणजे आपल्याला a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर मिळेल. या दोन टर्म मिळाल्या. ही a स्क्वेअर समजा आणि ही b स्क्वेअर. आपला फॉर्म्युला माहिती आहे a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर इज इक्वल टू a मायनस b इंटू a प्लस b. त्याच फॉर्मॅट मध्ये मिळालंय a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. आता फॉर्म्युला यूज करायचा फक्त आपल्याला x प्लस b अपॉन ट्वाइस a प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन ट्वाइस a ब्रॅकेट कंप्लीट. इन अनदर ब्रॅकेट मध्ये काय येईल x प्लस b अपॉन ट्वाइस a मायनस इथे पण ब्रॅकेट टाकतो मी याला छोटी तर इथे मिळेल b स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन ट्वाइस a आणि ही टोटल ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0. तर आपण बघितलं की जर दोन नंबरचे मल्टिप्लिकेशन जर 0 येत असेल तर दोघांपैकी कमीत कमी एक तरी 0 असेल. म्हणजेच काय x प्लस तिथे काय होईल ट्वाइस ए डिनॉमिनेटर सारखा म्हणून तर डायरेक्टली ट्वाइस a लिहितो मी आणि वरती होईल b प्लस अंडर रूट b स्क्वेअर मायनस 4ac ब्रॅकेट कंप्लीट. अनदर ब्रॅकेट और x प्लस b माइनस अंडर रूट b स्क्वेअर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a इज इक्वल टू 0. म्हणजेच therefore we get x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon twice a. हा झाला आपला फॉर्म्युला. पण आता याच्यात परत नेक्स्ट टर्म आपल्याला अल्फा आणि बीटा फाइंड करायचा. रूट्स आपण अल्फा आणि बीटाच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहितो. तर आपला अल्फा होतो अल्फा इज इक्वल टू असतो माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वेअर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. हा झाला अल्फा. आणि बीटाची व्हॅल्यू असेल आपली माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेअर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. हा झाला बीटा. आता हा झाला फॉर्म्युला आपला. याच्यावर आपण रूट्स फाइंड करू शकतो. तर आता एक्सरसाइज नंबर 2.4 बघणार आहे याच्या रिलेटेड आपण. नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जनरल फॉर ऑफ quadratic equation and write the values of a b c. means फर्स्ट एक्झाम्पल बघा त्याच्यात. आता क्वेश्चन काय विचारलाय आपल्याला कंपेअर करायचं स्टँडर्ड फॉर्मशी. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे x² - 7x + 5 इज इक्वल टू 0. या टाइपचे एक्झाम्पल आपल्याला एक मार्क्सला विचारले जाते बोर्डला. एबीसी चे व्हॅल्यू फाइंड करायला होते. तर बघा आता बाय कंपेअरिंग जनरल किंवा स्टँडर्ड
स्टँडर्ड फॉर्म काय आपला ax² plus bx plus c is equal to 0. Therefore here a is equal to 1, b is equal to -7 and c is equal to 5. ह्या टाइपने ते सॉल्व करायचे. त्याच्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल बघा कसं दिलंय. सेकंड सोपं आहे, ते करा तुम्ही होमवर्क. y² is equal to 7y. फर्स्टली याला आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे या फॉर्मॅट मध्ये. दिस इम्प्लाइज y² minus 7y is equal to 0. Therefore by comparing with standard form, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आपला ax² plus bx plus c is equal to 0. Therefore we get a is equal to 1, b is equal to -7 and c is equal to 0. c ची व्हॅल्यू नाही इथे म्हणून c is equal to 0. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2 चा फर्स्ट क्वेश्चन बघा आता, जो आपल्याला फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व करायचे आहे. ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेले, त्याचे रूट्स फाइंड करायचे बाय यूजिंग फॉर्म्युला मेथड. फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 चा फर्स्ट एग्जांपल, x² plus 6x plus 5, x² plus 6x plus 5 is equal to 0. फर्स्टली कंपेयर करायचं आपल्याला फक्त बाय कंपेयरिंग first by standard form. We get, आता डायरेक्टली म्हणतो आपण कंपेयर केलं तर a is equal to काय मिळेल 1, b is equal to 6 and c is equal to 5. Now in next step, therefore to find roots we have formula x is equal to minus b plus or minus under root b² minus 4ac upon twice a. हा फॉर्म्युला आहे, त्याच्यापासून आपल्याला आता व्हॅल्यू पुट करायचे फक्त. therefore we get x is equal to b ची व्हॅल्यू आपल्याकडे -6 प्लस और माइनस अंडर रूट b², 6 चा स्क्वेअर माइनस 4 into a, 1 into c किती आपल्याकडे 5 अपॉन ट्वाइस a 2 into 1. therefore in next step we get x is equal to -6 plus or minus under root 36 minus 4 5s are 20 upon twice a means 2 into 1 is equal to 2 a. Therefore x is equal to -6 plus or minus 36 minus 20 is equal to 16 root 16 upon 2. Therefore x is equal to -6 root 16 म्हणजेच किती plus or minus 4 upon 2. Therefore we get solution x is equal to -6 upon 2 plus or minus 4 upon 2. असे केलं तरी चालेल किंवा आपण डायरेक्टली केलं तरी चालेल. Therefore x is equal to -3 plus or minus 2. Therefore x is equal to -3 plus 2 or x is equal to -3 minus 2. Therefore x is equal to -1 or x is equal to -5, which is the required answers.
त्याच्यात आता असे वेगवेगळे खूप सारे एक्झाम्पल्स दिले. अजून एक जे टफ एक्झाम्पल आहे ते बघू. एक्झाम्पल नंबर 5 नंबर. एक्झाम्पल नंबर 5. 1/3y y square plus 1/3y is equal to 2. सेम पहिले स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. 1/3 मल्टिप्लाय इक्वेशन फर्स्ट म्हणायला मल्टिप्लाय इक्वेशन फर्स्ट बाय 3. we get 3y square plus y. आता 2 तिकडे 3 2 जार 6 होईल आणि आपण त्याला इकडे आल्यानंतर तो -6 इज इक्वल टू 0. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झालंय. आता कंपेअर करायचे बाय कंपेअरिंग विथ स्टँडर्ड फॉर्म we get काय मिळेल आपल्याला कंपेअर केल्यानंतर. हिअर a is equal to 3, b is equal to 1 and c is equal to -6. Therefore to find roots of given quadratic equation by using formula method, we have formula x is equal to -b plus or minus under root b square minus 4ac upon twice a. प्रत्येक ठिकाणी फॉर्म्युला लिहायचाच आहे. तर काय मिळेल. therefore we get x is equal to -b minus 1 plus or minus under root b square 1 चा स्क्वेअर minus 4a. याची व्हॅल्यू किती आपल्याला 3 -4 into 3 into -6 upon twice a 2 into h into 3. Therefore x is equal to -1 plus or minus under root 1 चा स्क्वेअर 1 -4 माइनस माइनस प्लस हा माइनस माइनस प्लस होईल. 4 3 जार 12 12 6 जार 72 1 चा स्क्वेअर 1 4 3 जार 12 12 6 जार 72. Therefore we get upon 6. In next step x is equal to -1 plus or minus under root 73 upon 6. Therefore x is equal to -1 plus root 73 upon 6 or x is equal to -1 minus root 73 upon 6, which is a required solution for given quadratic equation.